आओ सारे रस्म पवित्र करते हुए गज बज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव। साध संगत जी, आप जी देख रहे हो कि मेरे नाल जो बैठे ने ये हैं साडे पूरे वैस्ट मिडलैंड के पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर साइमन फास्टर जी। पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर जो होंदा है अज कांशी टीवी ते आके जो इन्हां दियां जिम्मेवारियां ने, जो साडे हक ने, उन्हां दे बारे असीं चर्चा करांगे। नाल ही नाल दास अज दा प्रोग्राम एक कथा तो शुरू करनी चाहुंदा है। कामन सेंस भी किते वरतनी पैंदी है। एक किसान सी, गरीब आदमी सी जो कि भेडां दा व्यापार करता सी, भेडां पालदा सी। उहदे पड़ोस दे विच एक बड़ा तगड़ा बंदा कोई रहिंदा सी, जिवें बड़ा समाज दे विच जाने पछाण वाला, और उन्हें बड़ा बड़ा कुत्ता रखिया सी। ते उहदा कुत्ता कई बारी कंध टप के ते नाल दे आ जांदा सी ते भेडां नूं जख्मी कर जांदा सी। गरीब बंदे बेचारे ने कई बारी कहा कि तू ख्याल रख मेरी ते रोजी रोटी, मेरे कारोबार नूं तू डिसरप्ट क्यों करना। जदों नहीं मन्निया तो अगों होर रोप पाए कि तू कर लै जो करना है। फिर उन्हें पुलिस के कोल रिपोर्ट की, क्योंकि अज पुलिस कमिश्नर साढ़े विच आए ने, इस वास्ते यही कथा जो आप जी नाल शेयर करनी चाहना। हर वेले पुलिस कोल नहीं जाइदा, रेजोल्यूशन करन दे समस्या का हल होर तरह में निकल आता है। और साध संगत अजकल मैं देखना डोमैसटिक थोड़ी जी पति पत्नी दे झगड़ा होए सीधा पुलिस नूं फोन कर देंगे, और भावें गलती होए बंदे दी ना होए उन्होंने पुलिस लै जाती तो कहती तो इस घर से आना नहीं, 2 किलोमीटर के लागे नहीं आना। पहला इदां की कोई गल होंदी सी, सियाणिਆਂ ਨੂੰ नवाल किया जाता सी। सियाणे विच कोशिश करते सी समझाउण दी दोवां धिरां नूं ताकि घर ना टुटण। अजकल इन्ना ज़्यादा देखण विच आ रहा है, जो समाज दे विच बड़ी वड्डी समस्या बन गई है। घर टुट रहे ने, मिनट नहीं लगता। इत्थे रोज़ दी इहो ਜਿਹੇ कारोबार होंदे ने कि हुणे एक मैनूं किसी ने सलाह की, मिलिया, कहंदा मेरी बच्ची सिर्फ 16-17 सालां दी, उन्होंने धर्म तो दूजे धर्म वाले एक्सप्लाइट कर रहे सन, तो इन्ना एक्सप्लाइट कर लिया कि मैं तो विआह ही उहदे नाल करना। बाप जानता सी कि साडे संस्कार वक्खो वक्ख ने, साडी सोच वक्खो वक्ख नहीं निभ सकती। उन्हें कहा बेटा चल मैं मन जाना तो तेरा ही असी कर देंगे विआह, पर अजे तेरा टाइम नहीं, तो पहला पढ़ लै। उन्हें कहा 5-6 साल पढ़े अजे यूनिवर्सिटी जाए, तब तक शायद मन भी बदल जाए। लेकिन घर च झगड़ा हो गया पत्नी के नाल, तो उन्होंने फोन करके पुलिस नूं बुला लिया तो बंदे नूं घरों कर दिता। वो बेचारा दर दर भटकदा पिया। कहण तो भाव यह है कि जिस तरह कथा दे विच पता लगेगा कि इस नूं सुलझाया किवें जा सकदा। साध संगत जी, कोर्ट दे विच केस चला गया और जज ने उस बंदे नूं भेडां वाले नूं सद्दिया। उन्हें कहा मैं इनू आर्डर कर सकना तेरे पड़ोसी नूं कि तेरे अवजाना दवे, उन्होंने दंड ला सकना, कंध उची करने लई कह सकना, सज़ा दे सकना, उन्होंने जेल भेज सकना, पर इहदे नाल तेरी दुश्मनी बहुत वधेगी। तो मैंने तेनों सलाह दिना, जे तू मन्ने, तेरे पड़ोसी दे 2 छोटे छोटे बच्चे ने, तू उन्होंने 2 छोटे बच्चे भेट दे, उन्होंने भेंट कर दे, गिफ्ट कर दे बच्चों वास्ते। तो फिर वो, क्योंकि वो 2 भेट के बच्चे वो घर आ जाएंगे तो कुत्ते नूं आप बन के रखेगा, क्योंकि बच्चों की खेड उन्होंने मन जानी, तो तेरा दुश्मनी भी नहीं पैदा होएगी। तो साध संगत तो उस जज ने बड़ी सियाणी गल दसी, भेडां वाले ने चंगी लगी
अगले दिन उन्हें जाके उन्होंने दरवाज़ा किया तो 2 लेले जिहड़े सन उहदे हसन ते उन्हें गुआंढी नूं कहा कि तुहाडे बच्चों वास्ते मैं प्रेजेंट लैके आया कि एवं खिडौने नाल खेडदे ने सही खिडौने लो ये तुहाडे बच्चे खेडन। उस दिन तो समस्या का हल हो गया। सो साइमन फास्टर जी साध संगत इन्हां दी जिम्मेवारी है कि ये तुहाडे नाल कम्यूनिटी दे नाल सलाह करके पुलिस की की लोड़ है की साडे इलाके विच जरूरतां ने उहदे लई बजट तैयार करना समाज की सुननी। तो अज असीं इन्हां नूं पुछांगे कि तुसीं ये दसो भी तुसीं साडे इलाके विच वख-वख इलाके जिहड़े च कोवेंट्री, सोलीहोल, बर्मिंघम, वुलवरहैम्पटन, वालसाल, डडली, सैंडवल ये सारियां काउंसलां होंदियां ने ते हर एक दी अपनी अपनी समस्या हर इलाके की अपनी समस्या होंदी है। वो किवें नजिठदे ने असीं सवाल करांगे तो नैचुरली ये तो अंग्रेजी विच इन्हां नाल गल करनी पेगी। लेकिन रमेश जी साडे नाल आए ने जिहड़े कि हमेशा पुलिस के सारे अफीसरां नूं लैके आउंदे ने, चीफ कांस्टेबल नूं। फर्क इन्ना है जो पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर होंदा उन्हें पॉलिसी बनानी होंदी है लोगों की सलाह नाल, और जिहड़ा पुलिस कांस्टेबल होंदा है वो साध संगत उन्हें इंप्लीमेंट करना होंदा उस पॉलिसी नूं। ते असीं दोवां दे सवाल पुछांगे। नाल रमेश जी बैठे ने, ये पंजाबी च तर्जमा करदे ने, कुलदीप जी भी समाज वालों कोई सलाह उन्होंने सवाल पूछना भी पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइमन, आई वेलकम यू ऑन Kanshi TV. This is maybe first time you are here at Kanshi TV, so welcome. For many time, whenever you have to give any message to the community, you are most welcome to come. Now, my first question is, going through your information, you are a very successful solicitor. You in many years in law, and you are interested to help disadvantaged people like housing, other areas which you specialize. So what interests you to become police and crime commissioner? What is your interest? Well, Jay Gooddev to you, and Jay Gooddev to all your viewers. It's an absolute pleasure to be here, a real honour and a privilege, and I think this is possibly the 3rd or 4th time I've been to Kanshi TV, so thank you very much for the invitation. It's much appreciated. Yeah. Thank you. So the reason I was interested in becoming a Police and Crime Commissioner for the West Midlands was because I started my career in the law over 45 years ago, and I practiced as a solicitor for 35 years, and I was a partner in a law firm for 22 years. So I have devoted my entire adult professional life to the justice system in our country. So it is something about which I am deeply, profoundly and passionately committed to. So I believe that it's important to have a democratically elected and directly accountable police and crime commissioner who's there to be the voice of the people when it comes to crime and policing and community safety and criminal justice. And it was that motivated me to want to become the Police and Crime Commissioner in the West Midlands. West Midlands is very diverse. So it is your second term. First term you was 21 to 24. Now you have been definitely must be doing very good job. That's why people elected you second time. So what you found in West Midlands, because the crime may be different. For instance, from last couple of years, a lot of car theft were in Solihull and other places. So how you consult community and how you prioritize your priorities? You're right. I was first elected in May 2021. Yeah. And then I was re-elected in May 2024. And I always say that there's only one greater honour
than being elected by the people of the West Midlands to represent them as their Police and Crime Commissioner, and that's to have the honour and privilege to be re-elected by the people of the West Midlands. So it is something I take very seriously indeed. So in terms of how I engage with, how I listen to, how I work with local communities across the West Midlands, as you say, it is a very diverse place. My constituency, of course, is the entire of the West Midlands. Yeah. That's the equivalent of 28 parliamentary constituencies that an MP would have. And of course, in the West Midlands, we have a population of nearly 3 million people, which is about the same population as Wales. So roughly the equivalent population of a small country. So it is quite a challenge. Now, in terms of how I engage with, listen to and work with the people of the West Midlands, well, firstly, I absolutely prioritise being what I always say is a people and communities police and crime commissioner. And what I mean by that is that I am a police and crime commissioner who engages with, listens to and works with communities. That for me is a top priority. It's absolutely key and crucial to the role of police and crime commissioner. I also engage in a lot of media activity. I communicate with the people through media, whether that's mainstream media, whether it's social media, whether it's events like this interview today. I think that's very, very important. And I also attend as many community events and civic events and residents meetings and civic events as I possibly can. And I will often be out during evenings, during weekdays and weekends, and I try and attend as many events as I possibly can so I can get out and meet as many people across the West Midlands as I can. And that is irrespective of whether that's in Birmingham, whether it's in Coventry, whether it's in Sandwell, Solihull, Dudley, Walsall or Wolverhampton. Ramesh, can you briefly explain in Punjabi what Commissioner said? हाँ जी अच्छा पहला तो है कि जय गुरुदेव मैं रमेश कुमार शर्मा QPM रिटायर्ड ऑफिसर ते नाले हाले भी वैस्ट मिडल पुलिस ते नाल काफ़ी मल्टीपल रोल्स ते कम्यूनिटी पार्टनरशिप्स दे नाल हाँ ते मेरी इस साल हुण 50 साल तो उपर सर्विस हो गई है पुलिस सर्विस दे नाल ते जिथे कि अज स्पैशल प्रोग्राम ते आए हैगे पुलिस कमिश्नर दे नाल वो तुहानूं ये कह रहे ने हैगे कि उन्होंने दूसरी जो 4 सालों पहला कट गए ने तो उस बाद इन्हों का इलैक्शन होया सीगा जिहदे विच कि जिहड़ी पब्लिक इन्हों की सर्विस जिहड़ी इन्होंने कीती हैगी आ उहदे विच इन्हें खुश होए कि इन्होंने सैकेंड टाइम जो दूसरी बारी इन्होंने इलैक्शन दे विच फिर कामयाब हो गए हैं। तो ऐतकी तुसीं देखिया होगा इन्होंने बहुत रीसेंटली मैं तो कहना इन्होंने अपने फॉरवर्ड प्लानिंग जिहड़ा बजट वगैरह जो हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੂਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪੋਸਟ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬਟ you go to community, meet community and attend functions, etc. That's how you can really get feeling from the community what they want. So what are the key points of your forward plan for next few years? So
Having been re-elected as the Police and Crime Commissioner in May 2024, I have a statutory duty to prepare a police and crime plan for the West Midlands. And that plan is really important because it sets out the strategic direction for policing in the West Midlands. It also needs to reflect the needs, priorities and objectives for policing as far as the people of the West Midlands is concerned. And I can use that plan to hold the Chief Constable to account on behalf of the people, and the Chief Constable has to have regard to that plan when implementing operational policing. So I engaged in a very wide-ranging and extensive consultation over a period of 14 weeks between July and October, and I did that because I believed that it was absolutely essential that that consultation process was truly accountable and transparent and participative. So, having engaged in that consultation, I launched my new police and crime plan on the 26th of March at the Brass House in Smethwick, and that was a very well attended event. And essentially, that plan, of course, covers the entire spectrum of policing and crime and community safety and criminal justice, but I'll give you 3 key top priorities from that plan. So firstly, rebuilding community policing, because community policing is the foundation stone for policing in our country, because we say, don't we, that we police by consent, and there's no better illustration of policing by consent than community policing, because we need that accessible, reassuring and visible presence out on the streets to keep people, families, businesses and local communities safe and secure. And secondly, preventing and tackling violence, whether that be youth violence, knife crime, violence against women and girls, because of the catastrophic and devastating consequences for victims, survivors, families and local communities. And then thirdly, preventing crime and antisocial behaviour and reducing the number of people who are tragically and avoidably killed and seriously injured on our roads. They are 3 of my top priorities in my new police and crime plan. Ramesh, can you explain the Punjabi briefly? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਵਰਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪੀਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖੜੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਹੋਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਉਹ 7 ਐਕਚੁਅਲੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। Yeah, from the recruitment and manpower, because of closing down of many police stations, this is what we in community feel, that there have been distance created between community and police. Police, I'm talking from right 1967 to date. We used to have community relations department in the police. You used to have officers who will go out and make links with the community
and community was very confident. Yes, our approach is straight to the chief constable or police superintendent, police commander in the area. But now that is lacking. So how you rightly said, one of your key aim is to create community policing back. So how are you going to create, closeness with the community? So over a period of time, unfortunately, we didn't have a national government that was prepared to believe in and invest in local community police stations, and that's why across the entire country about 640 police stations were closed, unfortunately. Now, of course, many police forces, including West Midlands Police, were placed in a very difficult position because as a consequence of being under severe financial pressures, choices had to be made often between prioritising maintaining police officers and police staff numbers and maintaining police stations. And certainly the current Chief Constable and I believe that it is most important to make sure that we prioritise police officers and police staff, because ultimately it is police officers and police staff that prevent and tackle crime. However, we have a commitment in the West Midlands that in terms of any police stations that are being disposed of in the West Midlands, the local neighbourhood teams will be relocated into the local community at a suitable alternative location, so that those neighbourhood police teams remain in the communities that they serve, which is exactly where they need to be. And that is an absolute commitment, and that might be in an alternative location. It might be, for example, in a local authority building, or it might be in a community fire station, for example. This key point explain that. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 30 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 640 ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਫ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਾਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਮਗਰ ਅਗਰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਥਾਣਾ ਬੰਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ any question you have? Yeah, I have I mean, you mentioned the knife crime, and the shoplifting is another one, which is also has to be prioritized because the shops, the corner shops especially, they're not making any profit, but they are losing day by day. They're losing the customers as well because there's a youth that has no trust in the police. So, how you intend to get this on board? To improve trust and confidence in the police? Yeah, well, this is why rebuilding community policing is so very important. And that's why, for me, it's a top priority. Rebuilding community policing has always been a top priority for me as Police and Crime Commissioner. And it's a top priority in my new Police and Crime Plan that I launched on the 26th of March. And why is that? Well, because we need that accessible, reassuring and visible presence
out on the streets to keep people, families and businesses and local communities safe and secure. And I'm pleased to say that the Chief Constable and I have recently bid into the Home Office, and we have successfully had approval and sign-off to recruit an additional 150 police officers who will be allocated to community policing in the West Midlands. And we also have a plan to redeploy 139 existing police officers into community policing and also recruit 20 police community support officers as well. And the reason we want to do that is because we realise just how very important community policing is if we're going to be able to prevent and tackle crime, promote community safety and keep people, families, businesses and local communities safe and secure. I congratulate you on that way the issue is being handled. Thank you. In your priorities in forward planning, what about the drug dealing? Because people are easily selling in front of schools. We find where we live in the streets. How you are going to prioritize this? Because people are very much concerned about drugs. Yeah, so the issue of drugs is, as you say, correctly, a matter of significant public concern and interest across the West Midlands. Absolutely it is, and it's a significant and top priority for me as Police and Crime Commissioner, and indeed it is for the Chief Constable and West Midlands Police as well. So in terms of how we deal with drugs, there's a variety of different approaches we need to take. Plainly, for those individuals who are intent on causing harm to others and engaging in criminal exploitation as a consequence of producing, importing and dealing and supplying drugs, in my view, those individuals need to feel the full force of the law. We need robust policing to make sure that those individuals are held to account and that they are properly and adequately and effectively and efficiently brought to justice. However, there are obviously other people who are sadly very vulnerable, who are in the grip of an addiction to drugs, perhaps over many, many years. And as far as those people are concerned, I think we need to also focus on harm prevention and treatment and to provide them with all of the help and support that we can in order to try and ensure that they are able to rehabilitate themselves and make sure they get that help and support that they need, because quite often those individuals are very vulnerable, they're often being criminally exploited. And of course, if you can successfully rehabilitate them, we know, and I mean this comes back to shop theft of course, we know that about 50% of all acquisitive crime is committed in order to fund a drug addiction. And indeed most recently there was a government paper that said about 70% of shop theft, retail crime, is committed by about 300,000 people in the country who are addicted to heroin and crack cocaine. So of course, if we can help and support and rehabilitate these people, it will also effectively prevent and tackle crime. Because if you take away the reason for their criminal offending by rehabilitating them, then of course that's a very effective way of preventing and tackling their crime and the retail theft that's taking place. So we are happy to note that you understand that drug addiction lead to other crimes, knife crime, theft, and many other crimes. So I think this is very serious. We should take it very serious and deal with the dealers. You know, we don't want our children who are addicted, as you rightly said, if we can rehabilitate them, we'll find. Can you explain about drugs? हाँ जी, ये देखो ये सब तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वेले, सब तो ज़्यादा जिहड़ी कंसर्न हैगी है ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਡਰੱਗਸ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਪ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲੈ ਲਓ,
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ, ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਜੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ, ਥੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਆ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਡ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 150 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 130 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਬਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣੀ ਕਿ 30 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। I'm sure that you will be aware. Recently, we have noticed that some shops are opening 24 hours, and we suspect they are not selling drinks and food. It's so how you going to tackle that? So again, this just emphasises how important rebuilding community policing is, because if we have effective community policing teams, then that is the best way to gather the local intelligence and build the trust and confidence of the local community, who will share information with those local community police officers and police community support officers. And then not only can the local neighbourhood policing team then work with other teams within policing to ensure that there's vigorous and effective enforcement, but it's also about making sure that West Midlands Police is working in partnership with other organisations as well, because as we know, no matter how effective policing might be, policing can't prevent and tackle crime all on its own. And that's why West Midlands Police also needs to work with local authorities and trading standards, and indeed, importantly, with the local community, so as to be able to tackle some of those challenges that we know manifest themselves on in town centres and high streets across the West Midlands. My question again Ramesh, that first police and crime commissioner was from your city, Wolverhampton. Yes, Bob Jones. Bob Jones. So he was hero. Yes. At that time. Yeah, absolutely. So how you feel yourself? Because you must be working hard, very hard. And I know you are married with 3 daughters. It must be very difficult to give time to family, because you have to attend even meetings over the weekend. So how much you are satisfied about general policing in last 4 years? Well, have you been able to improve, or more problems you face now? Well, I'm pleased you mentioned Bob Jones, because I never had the pleasure of meeting Bob Jones, but I've heard from many people just how committed and dedicated a public servant he was, and I know he was very popular in the West Midlands. He came many times to Kanshi TV as well. Right, yes. Well, and I've heard many warming stories about Bob Jones, and I know he was greatly loved by the people of the West Midlands, and as you rightly say, he was the first police and crime commissioner in the West Midlands. So I think probably like Bob, I am very community minded, and I'm very committed
to community, and in that sense I would hope that I do manage to emulate him. Now, in terms of what difference has been made to policing over the last 4 years or so whilst I've been Police and Crime Commissioner, I think I would emphasise that West Midlands Police faces many challenges, because we know that West Midlands Police still has about 700 fewer police officers than they did back in 2010. And we also have a national funding formula that is deeply unfair to the West Midlands, because it costs the West Midlands about £40 million a year. And it's important to understand that there are many police force areas across the country that now have more police officers than they have ever had in their force history. And in my view, many of those areas are not areas that have the same level of threat, risk, demand, need and vulnerability that we do in the West Midlands. So it's important to understand that West Midlands Police are having to deal with very challenging financial circumstances and are very challenged in terms of resources when compared with many other police force areas in the country. However, having said that, West Midlands Police is delivering against the odds in very many different ways. I'll just give you a few examples. So West Midlands Police now has one of the best 999 and 101 services in the country. That service has been transformed in the last 2 years or so. In addition to that, West Midlands Police is also delivering faster emergency and priority response times as well. When people do call the police arrive a lot quicker than they did 2 years ago or so. In addition to that, arrest rates have significantly increased in the West Midlands. So a couple of years ago, West Midlands Police were arresting about 3,800 people a month. They're now arresting nearly 5,000 people a month. And there are more people being brought to justice in the West Midlands. So a couple of years ago, positive outcome rates were about 5 or 6%. They're now at about 12%, and in recent months they've been up at about 15 or 16%. And in addition to that, the most recent Office for National Statistic crime data that was published on the 30th of January showed that police recorded crime in the West Midlands have been cut by nearly 8%. So that's 30,000 fewer victims of crime. So notwithstanding all of those challenges, West Midlands Police is in many respects delivering against the odds. Can I ask you a question now? We have seen so many beggars in front of the traffic lights, and they're also causing problems to the drivers. Not only that, they're begging in such a way with a threat. So what is the solution that you were going to deal with this? Have you even considered this yet, or still in the pipeline? Well, I think if there are individuals who are engaging in harassment, alarm or distress in circumstances to which you just outlined, then plainly they are potentially committing a criminal offence pursuant to Section 5 of the Public Order Act 1986. So plainly that leaves them open to criminal action on the part of West Midlands Police. Now, if on the other hand, as is sometimes the case, individuals like that are potentially quite vulnerable individuals, they might be in the grip of addiction, they might also be being criminally exploited. They might, in some instances, be victims of modern slavery, for example. And I think in those circumstances we need to make sure that they're given the right help and support, and that we make sure that if there is any criminal exploitation taking place, then those people who are responsible for that criminal exploitation are arrested and properly investigated, and as I say, they need to be brought to justice. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਪਾਸ਼ੀ ਜੀ ਕਿ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 999 ਕਾਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ,
ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੁੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨੌਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 101 ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੈਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡਰੱਗ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਡਰੱਗ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਡਰੱਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ 800 ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਓਨਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। One thing, Mr. Foster, is affecting everybody here, and that is vehicle crimes. Yeah. Because accidents and serious accidents and car racing, etc., and car thefts. How? Because I have made no claim in last 30 years, no accident, no claim. But my insurance is double because of vehicle crimes. So how are you dealing with the vehicle crime? That's very important. I think theft and other things are also important. But this is affecting everybody. So vehicle crimes are very important, car thefts and serious accidents. How are you dealing with that? Well, I think there's probably two aspects to that. As you say, there's vehicle crime and then there's also road safety as well. So just to deal with vehicle crime first, we know that if someone has their vehicle stolen, that causes significant distress and inconvenience to that particular individual. We know that it also costs the insurance industry a significant amount of money, which again has the knock-on consequence of people's premiums going up in terms of their insurance. And we also know that vehicle crime has connections to criminal exploitation, particularly of young people as well. So we need to make sure that West Midlands Police is doing all within its power to prevent and tackle vehicle crime. And that means they have to ensure that they are taking the necessary action to predict and prevent vehicle crime, but also to identify and apprehend offenders. And the most effective way of doing that is to make sure that West Midlands Police teams are all working together in order to do that. And that means neighbourhood teams working with Force CID, working with roads policing and working with offender management to build that local intelligence so that the most effective action can be taken in order to either prevent that vehicle crime taking place in the first place, or if not, being able to prevent it, making sure that the offenders are brought to justice. Because I've been here 60 years,
and I had worked hard, and my children, I like to them to enjoy the life and use my saving for them. So Indians especially, Range Rover and big car they buy, and there are stolen immediately and exported. Maybe I'm told, we don't have that information, but I'm told they dismantle it and just export the parts of those. So the police must be identified, those people who are doing this. So where we stand, I can assure our community, because this is the question came to me from our viewers. Well, as I say, West Midlands Police are taking vehicle crime very seriously. I am holding the Chief Constable and West Midlands Police to account to make sure that West Midlands Police are using all the powers available to them to prevent and tackle vehicle crime. There are challenges in the West Midlands in terms of vehicle crime, as we know, because we know there's a significant amount of expertise around motor manufacturing in the West Midlands, which of course could be used for good or malign purposes. As we know there's a whole variety of industrial sites that can be used for chop shops where vehicles are often broken up, and of course we're right in the middle of the country with a motorway network, which means if somebody wants to steal a vehicle, of course they can be off on that motorway network to different parts of the country and potentially to the coast. So there are challenges around that, but I can assure you most recently, West Midlands Police have just had a project which I've helped to fund. So in the past 12 months, as a consequence of that particular project, which is known as Op Vantor, West Midlands Police have been working in partnership with the Motor Insurers Bureau and the DVLA, and as a consequence of that, and I've helped to fund this particular project, over the last 12 months we've recovered 300 stolen vehicles in West Midlands to a total value of £3 million. So that project has been remarkably effective in terms of recovering stolen vehicles, and I think that is illustrative of just how seriously we're taking preventing and tackling vehicle crime in the West Midlands. That's really reassuring. No, we have expectation from Police and Crime Commissioner, because we elected you and you are listening to us, very, very grateful. But there should be some expectations, your expectation from the community. Can you briefly let's say to the community what your expectation are, how we can help you? Yeah. Okay, well, my expectation of the community, I think, is to work with me and work with West Midlands Police so that we can help prevent and tackle crime and promote community safety and keep people, families, businesses and local communities safe and secure. There's a variety of different ways that people can do that. It's very important that people do report crime to West Midlands Police, because we know sometimes they don't. Perhaps in some instances they choose to post the information on social media rather than phoning 999 or 101 or reporting it via single online home or live chat. So it's really important that people do report crime to the West Midlands Police. And remember, there's probably no better time to do that now, bearing in mind that West Midlands Police has one of the best 999 or 101 services in the country. I suppose secondly, there's a whole variety of different ways that people can contribute, perhaps through Neighbourhood Watch and Street Watch, for example. So that can be a very remarkably effective way of helping to work together to prevent and tackle crime in your local community. I think that's really important. And then perhaps thirdly, just to engage with my office and myself as Police and Crime Commissioner. By all means, invite me along to your events. I would very much welcome the opportunity to come along and listen and engage with and work with you and hear about the challenges and concerns that you have in your local community. 30 seconds. हाँ जी मैं तो सेम एक चीज़ कहूँगा कि अगर तुसी कोई चीज़ चेंज करनी है तो तुसी चाहते हो कि पुलिस कुछ करे तो मैं तुहानू ये कहांगा
ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 6 ਰੂਟਸ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਭੈਣ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, 18 ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 30,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜੌਬਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 6 ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਟਸ ਓਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਰਜਿਸਟਰ ਯੂਰ ਇੰਟਰਸਟ। Next time, my important question will be for next time, recruitment and diversity. And I know Ramesh Sharma has been one of the first black officers in the investment land, and he is continuing, and he has a lot of links with the community because he lives in grassroots. So we congratulate you. Carry on your service. Kuldeep ji, 10 seconds. Yeah, actually, it's nice to have you among us today, and the community has been assured or will be assured when they talk to you again. And thank you for coming to the Kanshi TV show. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਏ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਇਹ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।